Greetings in the name of the Most High, Jah Rastafari. A blessed Sabbath, and in the Hebrew language, we say, Thayo, Thayo, Thayo. Mothe nĩ ngwaria lugha ya Kĩhibrania, ĩyo nĩyo lugha ĩrĩa ndĩraria ndagĩka ĩno, nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ matatũ matiganĩte kũndũ na kũna na kũna. Rĩu ndĩraiguire ng'enda-inĩ ici cia ũkinyanĩria wa ũhoro makĩra mũkũrinũ atĩ no atuĩke rasta, na tũtirarega, nĩ karibu mũno, no mamenye atĩrĩrĩ, rasta rĩ akoragwo arĩ mwĩhĩtwa-inĩ wa mbere thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro ibuku-inĩ rĩa ndari ithathatũ rĩ, mangĩhota kũhingia maũndũ macio marĩ thĩinĩ wa ndari ithathatũ rĩ, o ta ũrĩa Yoshua ahingirie rĩ, arĩ Mũnazarini rĩ, nĩ mekaribu mũno, na matikone ta mareka maũndũ ma gũkenia andũ mũno, tondũ matangĩamũragire Yoshua, afu mamũraga rĩ, makĩoya kĩrĩra gĩake na makimuga magĩtuĩka akristiano, na akristiano nĩo moraganaga. No ũngĩkorwo ndarĩ mũrage rĩ, nĩangĩhotaga gwĩtetera akauga atĩrĩrĩ, we nĩ mũkristiano kana ti mũkristiano. Hingo ciothe inyuĩ gũkũ mũrathirũka mũkiuga thakame ya Jesũ, thakame ya Jesũ, thakame ya Jesũ. Mwatuĩkire vampire. Vampire nĩcio cinyuaga thakame cia andũ, cikarĩa nyama cia andũ. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa, acio nĩo merutaga wĩra ũcio wa kũrĩa na kũnyua thakame cia andũ. Na ningĩ rĩ, kaĩ mũtarĩ tha na mwana mũteciarĩire? Tondũ hingo ciothe rĩ, mwana ũyũ wa Maria rĩ, nowe mũrenda kũrĩa nyama ciake na kũnyua thakame yake. Na mwagĩrĩirwo mũgarũrũkĩre, tondũ wa rĩrĩ, karaciarirwo mũthenya ũrĩa ũngĩ mweri 25 Dithemba. Mũgĩtua nĩguo. Kana gaka rĩ, ona gatininĩte mĩeri 3 kana mĩeri 4, nĩ mwagacuria nĩgetha mũnyue thakame yako na mũrĩe nyama ciako. Rĩu rĩ, kaĩ mũtangĩgarũrũka? Rĩu tugage atĩrĩrĩ, mwaka ũyũ nĩ mwakĩrĩa cia mwana ũcio wa Maria ĩ, haya mwaka ũcio ũngĩ rĩ, tũtikĩrĩa mwana wa Wangeci ĩ, haya mwaka ũcio ũngĩ na tũnyue thakame ya Njoki, mwana wa Njoki ĩ, tuone kana nĩ gũtigara. Mwaka ũcio ũngĩ rĩ, tũnyue thakame ya Kamene kana tũnyue thakame ya mwana wa Ng'ania rĩ, tuone kana nĩ gũgũkorwo na andũ thĩinĩ wa thĩ. Ũguo rĩ, atumia aya mũroka kwandĩkana gũkũ rĩ, mwĩtuĩte andũ a kũnungagĩra atumia arĩa angĩ, kũnungagĩra andũ matina mao rĩ, mũtuĩkĩte ngi cia kĩoro, mũrahingũrire ng'enda-inĩ cianyu ĩtagwo kambuni ya Honey Circus. Wĩra wanyu rĩ, nĩ kũnungagĩra mai ma andũ na mĩtugo ya andũ. Reke ngwĩre, acio maronekanire rũnjini rĩ, tio wa mbere. Ona Juda rĩ, arĩ rũnjini na Tamara, ndotainĩ wake. Koguo rĩ, mũtikonete wĩra wa bata mũreka rĩrĩa mũranĩkana, na mũmenye nĩ ciana cianyu mũrarehera kĩrumi. Tondũ tugaga atĩrĩrĩ, mwana angĩona njaga ya mũciari wake rĩ, anyitagwo nĩ kĩrumi, na towe anyitagwo nĩ kĩrumi, nĩ rũciaro rwake rũnyitagwo nĩ kĩrumi nginya rũciaro rwa 4. Koguo rĩu inyuĩ atumia aya rĩ, mũrathiĩ kwanĩka na mũramenya ng'enda-inĩ ici cia ũkinyanĩria cigũtũra mĩaka tũtaramenya nĩ mĩaka igana. Niĩ nĩ mũrona mũhandĩte mbegũ njega atĩ ya gũconorithia andũ, angahunjia nĩ manyitirwo magĩkoma na andũ, no mũtiramenya atĩrĩ, nĩ ciana cianyu mũronia njaga yanyu. Nona, tondũ rĩrĩa nginya tũcũcũ twanyu tũrĩũka kũrora internet rĩ, tũkore mbica ta ĩyo rĩ, makuga haiya, kai, koguo cũcũ nĩ ekaga mĩtugo ta ĩno, haiya, koguo nĩ mekaga ũndũ ũyũ na ũyũ na ũyũ. Ndikwaria mũno, tondũ ũcio tiguo wĩra ũrĩa ngũkĩte kwaria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ, mũtikareherere, mũtigecirie rasta tatakoragwo akĩmwĩrorera kuma kũraihu, amwonagĩra kũraihu. No tondũ nĩ mwenda thayũ rĩ, na no kĩo mwamũragire harĩa mũkĩmũcuria mũtĩ-inĩ rĩ,
tondu ari rastaman, tondu angiari mukristo mutingiamuragire, kana angiari muthungu kana mwarabu pressure no orage mwana wake, no tondu ari mwana muiruri na ari murasta ri no kimuonire mumucurie na no kionire agiteithio ni murasta mwenzake gukua mutharaba mukimumiria itura-ini ria Gorigotha. Ona koguo ri tutikoragwo tukirite na uru iko tuwe na tondu ithuĩ turendi thayu ri no tutengagirira maundu maya. Koguo mumenyerere na ndamwira atiriri ni mukamaka muno o inyue atumia aya murarua ndiguire mukirua na mutumia ugwitwo Jane King'ori agaki tamaka muthenya umwe ri mbari cianyu ri iriria mbari cianyu cikanyitana cikanie na gutwike riu oko ni we Shiro wa Okla ni Oklaland kuri America mena Triza muri ku Atlanta na ku kungi. Imagine mukite ruracio rwa umwe wa ciana cianyu ahikitie mbari ya kwa Jane mukerana atia hingo iyo ria mugacemania nake Jane uyu muragani wa nyungu ri ria ciana icio cikanyitana na cicikanie ri ciana ciage ruciaro ri ukaigua atia ukaririra Ngai uriku ati anga mwana ni agire guciara mwana ni agire gwiko ngaki ni ukaririkana ni nyungu iria muragaga. Nona nyungu ni akurugira muthuri kamukimo na mutumia ndari oraga nyungu. Koguo ri mucerie atumia manyina manyu tondu kwiragwo atiriri kana kanugu ri gakurutithagio ihiga-ini gakiragwo atiriri tukia thoguo tukia nyukwa, tukia thoguo tukia nyukwa. Koguo inyuĩ muratukia au na inyuĩ ri tigai guturehera tuo wa Kenya ke mutangingira ku America ri kuri na hunjia a Kenya kana andu aku muturehere mutuonie mitugo yao tondu mothe gukorwo na inyuĩ ri muranika andu na utharia na mutioi mutire muigua kirira kiria kiragwo atiriri kirira Ngai ni akiritie mahiga make ni muraigua mukiro ni njamba igwitwo Rucu Mwangi na Karithi wa Njenga ati uria wakuririe ria mbere niwe wagire ukorwo ari muthuri waku. Inyuĩ ri acio mwena uri ni wathuri anyu a mbere afu mugathie kwanikanaga kuria mukiugaga ati ng'ani ni arona kire rojini akaki matha wa hinga ri ni arekire ono we tunire ideto tunire itonwa twitu ki ite na tuheane itio tondu ni muracambia ruriri rwa Gikuyu na ni muranyitithia ciana cianyu kirumi. Koguo ri wira ucio wa Hanisaka ri mutikoneto no murute wira ungi mwegega ceriai wira wa bata mungiruta na ni sorry muno ungikorwo ni ndamutiria na ndahoya ndeto ino iromukinyira riu ri eke tucoke ruthiomi-ini ruria tuma twarie uhoro wa muthenya wa umuthi ni thabato. It is a blessed Sabbath. Sorry for the interference. I had to speak in the Hebrew language because it says that if your donkey is in the pit, you have to lift it up before you go to there for the reasoning of the Sabbath, you know. And if you have an offense and you have taken your offerings to the altar and you found you have an offense with your neighbor or with the soever person that you have offended, it is said that you leave the offerings at the altar and go and reconcile with the one who you have a grudge or you have a dispute with, and then come and offer your offering. So I was trying to bring a reconciliation between issues. The Hebraian people, they understand that language I was speaking. Now, I was talking about generational curses. Did you know that Sarah conned Abraham and Rebecca conned Isaac and Rachel conned Jacob? It is because in the lineage of Sarah, they had an idol god of conmanship or a god of lies, and they carried with it within their blood lineage. That's why when Sarah
got Isaac, he called Abraham and told him, tell Hagar to go away. So, and Isaac, when he got to the age of marrying, Abraham sent Isaac with his servant to the house of Sarah to go and get for him a wife. And he found Rebekah. And when they got together with Rebekah, they had two sons, Isaac and Esau and Jacob. And when the time came that Isaac had to bless Esau for the inheritance of the family because he was the firstborn, Rebekah conspired and conned Isaac, and Jacob stole the birthright of his brother, and he ran to his father, his uncle Laban, who was the mastermind of conmanship, because he was the one who was in charge of the idols. So Jacob had to spend almost 14 years working for his uncle Laban to get Rachel. And when he got tired, he decided to go back to his home. And Rachel stole his father's idol. And Laban, we see, he's found running towards to go and get his idols. So this family, remember Abraham, before he was told by God from the land of Ur, he was told he was selling idols. So also the family of Sarah could be, they were also selling this idol of conmanship. And that's how they met with Abraham. That's a story for another day. Let's get to our topic now. It is called Revival Is the Night Coming Today, from the book of Mark, chapter 12, verse 1 to 9. Rastaman, throw one stone and bring a bad feeling to all wicked man. Honor the parents to whom thou owest existence, as thou honorest I. Honor the body that bore thee, and the breast that gave thee suck. Maintain thy parents. From hence thou came from. Mother gives him skin, flesh, blood, hair, and the pupil of the eye. Exodus chapter 20, verse 12. Leviticus chapter 17, verse 7 to 14. This one we're gonna read. Leviticus chapter 17, verse 7. Then they shall no more offer their sacrifices to demons, after whom they have played the harlot. This shall be a status forever for them throughout their generation. Also, you shall say to them, whatever man of the house of Israel or of the strangers who dwell among you, who offer a burnt offering or sacrifices, and does not bring it to the door of the tabernacle of meeting to offer it to the Lord, that man shall be cut off from among his people. And whatever man of the house of Israel or of the strangers who dwell among you, who eats any blood, I will set my face against that person who eats blood, and will cut him off from among his people. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement
for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. Therefore I said to the children of Israel, no one among you shall eat blood, nor shall any stranger who dwell among you eat blood. Whatever man of the children of Israel or of the strangers who dwell among you, who hunts and catches any animal or bird that may be eaten, he shall pour out its blood and cover it with dust. For it is the life of all flesh. Its blood sustains its life. Therefore I say to you, to the children of Israel, you shall not eat the blood of any flesh, for the life of all flesh is its blood. Whoever eats it shall be cut off. Blood of Jesus, blood of Jesus. I drink the blood of Jesus. I eat the body of Jesus. You have heard for yourself. Safina lazima kusafisha. Kabla kusafiri, kasisi, evangelisti, munabii, mhubiri, habari ndiyo hii. Revival sio rivalries au uhasidi. Usiku kwa mchana, mwakili, imani, bila kusudi matendo. Some will eat and drink with you. Then behind they susu upon you. Only your friend knows your secrets. So only he could reveal it. Some will eat. Some will hate you, pretend they love you. Now, and try to eliminate you, Judas and his kind. The night is coming today. A lot of people will run away. The book of Mark, chapter 12, verse 1 to 9. Safina lazima kusafisha. Kabla kusafiri. Kasisi, muevangelisti, munabii, mhubiri, habari ndiyo hii. Revival sio rivalries au uhasidi. Usiku kwa mchana, mwakili, imani bila kusudi matendo. Rebecca, why mislead your son Jacob, knowing the cost of generational curses, to the fourth of his seed? Kweli nyani hucheka kundule la mwenziwe. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Binadamu hana utu wala huruma. Manake, flesh and blood comes from a mother. All along in darkness, people have crucified and drunk Mary in the name of the Lord. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Safina lazima kusafisha. Kabla kusafiri, kasisi, evangelisti, munabii, mhubiri, habari ndiyo hii. Revival sio rivalries au uhasidi. Usiku kwa mchana, mwakili, imani bila kusudi matendo. Leviticus chapter 20 verse 1 to 7. Hii itabidi tusome. Kwa hivyo mjue, as we had read there before about the mother gives the flesh, blood
hair, and what else? And the pupil of the eye, that comes from the mother to a child. And then the father gives the other 5, and then God gives 10 of the others to make a complete human being. Let's go to Leviticus chapter 20, verse 1 to 7. Then the Lord spoke to Moses, saying, Again you shall say to the children of Israel, whoever of the children of Israel, or of the strangers who dwell in Israel, who gives any of his descendants to Molech, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones. I will set my face against that man, and will cut him off from his people, because he has given some of his descendants to Molech, to defile my sanctuary and profane my holy name. And if the people of the land should in any way hide their eyes from the man, when he gives some of his descendants to Molech, and they do not kill him, then I will set my face against that man and against his family, and I will cut him off from his people, and all who prostitute themselves with him to commit harlotry with Molech. And the person who turns to medias and familiar spirits to prostitute himself with them, I will set my face against that person and cut him off from his people. Consecrate yourselves, therefore, and be holy, for I am the Lord your God. Yes, it is not new, even unto today, that people are sacrificing to the god Molech. They pass their children to fire. Even, how can you say Good Friday when somebody is dead? This child was just born the other day on the 25th of December. Jesus Christ. And then, Good Friday, he's only 3 months and 2 weeks old, or 1 week old. He has already been sacrificed to Molech. There's no difference between sacrificing this when he's a child or when he's an adult. The fact remains, it's a human being that you're crucifying. It is just a sacrifice to the god of Molech. So this is sacrificing a being to the god Molech. That's the reality. Let's continue. Bwana wa amani, yani Simba wa Yuda, kampa Bob Marley unabii miaka 50 ya kale. Santuri, natural mystic. There is a natural mystic blowing in the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer. Many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be. I won't tell no lie. One and all got to face reality. Now, though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible, face reality and have heart of Rasta like Simon a Cyrene. The book of Mark
chapter 15, verse 20 to 22. Revival is the natural mystic blowing in the air, night coming to day. Safina lazima kusafisha kabla kusafiri. Kasisi, evangelisti, munabii, mhubiri, habari ndiyo hii. Revival ni amani milele. Shalom, shalom, shalom. SELAH. Rastafari. Psalms 1:11. Rasta got to the kingdom of peace, or the kingdom of shalom, uthamaki wa thayo miaka 1000 mihituku. Koguo inyuĩ rĩrĩa mũroka kwaria ũhoro wa uthamaki rĩ wa thayo rĩ, Rasta has been there. He has lived in that kingdom long time ago. One love, one heart, and togetherness. Rastafari, SELAH.